अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन। तो आजकल चल रहे हैं रमज़ान। इन यूके इट्स थर्ड रोज़ा और ऐसा हो सकता है कि रमज़ान में पकौड़े ना बने, तो मैं बना रही हूँ क्रिस्पी स्पिनच एंड अनियन पकौड़े। The ingredients we need for crispy pakore are 1.5 cup of gram flour or besan. So I have used this cup. Green coriander and mint, so that's dhania and pudina. 1 bunch of spinach, palak कटी हुई. 2 sliced onions, 2 प्याज कटे हुए. 2 green chilies, हरी मिर्चें. The spices I'm going to use are 1 teaspoon red chilies, लाल मिर्चें. 1 teaspoon cumin powder, जीरा powder. 1 teaspoon or slightly more, maybe 1 tablespoon of coriander powder, धनिया कुटा हुआ. थोड़ी सी अजवाइन and half a teaspoon of turmeric, haldi. To make crispy pakore, I only use besan. I don't add any baking powder or baking soda. Gradually, I'm gonna add some lukewarm water and keep on mixing. This is the consistency we are looking for. So I used around 3/4 cup of lukewarm water. And now I'm going to leave it to rest for 10 minutes. Here I've put oil in karhai to warm up, and now I'm moving on to my next step, which is mixing up of all the ingredients. I have simply added in all the spices, and now I'm adding 1 teaspoon of salt. Next I'm going to add green chilies, then onions, green coriander and mint, and now I'm going to give it a good mix. Lastly, I'm adding in the spinach. So that's how the batter looks now. I'm going to start frying it. सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि ऑयल गर्म हो गया है या नहीं. So I'm just dropping in a bit of batter and this looks fine. I think तेल गर्म हो चुका है. So I'm gonna start frying the pakore. थोड़ा से बैटर लेते जाएं और उसको ऐड करते रहें. मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं यूज़ करती, but it's up to you. Make sure चूल्हा मीडियम पे हो, shouldn't be too high, और तेल अच्छी तरह गर्म हो. ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आने लगी अभी से. जब एक साइड हो जाए, then you start turning it over. Now you can see कि पकौड़े बिल्कुल ब्राउन हो गए, क्रिस्पी हो गए. At this point I'm going to take them out.